सगळं बदललं इथं वगैरे नवीन झालं इथं. Come contribute and celebrate Pune Biennale. Pune Biennale, be a part. Come contribute, celebrate Pune Biennale. I've been here for the first time, and it's one beautiful place where I got the most amazing opportunity of performing in Bharatnatyam. So I'm very thankful to the Photographic Society of Pune and the Pune Biennale as well. Photographers to open out their ideas of how to shoot performing artists, and that too with the composition of the heritage site in the background. I'm talking about many other issues also. For instance, it's not just the built heritage that concerns us, but it is the oral heritage, the heritage that is there in the memory of people. And therefore, how to combine all this and how to have this overall holistic understanding of heritage becomes a very important issue. लोकप्रतिनिधींच्या मनामध्ये असलेलं पुणे हे या माध्यमातून रेखाटण्याचं काम या ठिकाणी आर्टिस्टने या ठिकाणी केलेलं आहे. त्यामधूनच पुणेकरांचा जे पुणे शहराबद्दलचं जे प्रेम आणि जिव्हाळा आहे तो व्यक्त झालेला आहे. मनातलं जे चित्र आहे की स्वच्छ पुणे, छान पुणे, औद्योगिक पुणे, सुसंस्कृत पुणे, परंपरा जपणारं पुणे, टेक्नॉलॉजीचं पुणे, सर्वधर्म समभावाचं पुणे, अशा वेगवेगळ्या विचारांचं पुणे, अशा आपापल्या मनातील कविकल्पना किंवा कसं असावं याचं उत्तम असं चित्रीकरण प्रत्येक नगरसेवक, विविध विभागातले आमदार साहेब आणि बऱ्याचशा मान्यवर लोकांनी केलं. नमस्कार माझ्या प्रिय. हाय, किती क्यूट आहेस, कसा आहेस तू? And the technique that we have used is pointillism, but using the paper dots. So the final display is, it will not only be a complete picture, but it will be many pictures coming together to form a larger image. It's a wide range of space. One is physical and one is mental space. I think people gonna target their domain to work on both the spaces. So anything can be
turn into an art, provided you have the ability to see the public spaces, protected spaces, gated spaces, enclosed spaces, enclaved spaces. By force of your aesthetics and vision, turn them into work of art, throbbing with life and meaning. And I welcome to you to do this thing in the coming days. पुणे बिनाले हे जे काही पुण्यामध्ये गेली 2 वर्ष काम करत आहे ते पुणेकरांसाठी चांगली पर्वणी आहे आणि पुणेकर आर्टिस्टसाठी मोठी पर्वणी आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने जर विचार केला तर व्यावसायिक कलावंतांच्या सोबत काम करत असताना त्यांच्या छत्रछायेखाली काम करून येणारे प्रॉब्लेम्स, येणारे अनुभव, या सगळ्या गोष्टींचा या विद्यार्थ्यांना शिकण्याच्या दृष्टीने खूप चांगला अनुभव मिळतो. To make a crocodile, and when the water of the river rises, the crocodile will almost be submerged so as to look like, it's almost emerging from the river. पॉझिटिव्ह आणि एन्जॉयबल होता, कारण खूप सगळ्यांनी भरभरून प्रतिसाद दिला, पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स दिला आणि सगळ्यांना करायची इच्छा होती. आजच्या कंडिशन्स प्रेझेंट मी ज्याला म्हणते त्या वेगवेगळ्या नवीन माध्यमांमध्ये पण आर्टिस्टनी काम केलं पाहिजे, जे उद्यासाठी ती हिस्ट्री होणार आहे. Happening. It is something, a dream come true for me to know that Pune would soon be having haiku that people can read as they walk past, and it's a big thank you to Pune BNLD. Any kind of interventions within a heritage situation creates that possibility of dialogue between different time and space, and create possibility for its future existence in the new context of social and urban lifestyle. And through Pune Biennale, we hope that the work that is being carried out will be conveyed to the common people. Last 3 days, it is very amazing and very awesome feel for me that they were very receptive. They are taking the things very rightly and they were very eager to know things. 3 दिवसाचा वर्कशॉप होता, त्याच्यामध्ये बेसिकपासून ॲडव्हान्सपर्यंत, म्हणजे लाईक तुम्हाला सामाजिक, आर्थिक किंवा तुमच्या बॉडी थ्रू काय काय मेसेज पाठवता येतील हे सगळं शिकवण्यात आलं किंवा सांगण्यात आलं. काही न कळता सुद्धा प्रत्येक गोष्टीत आपोआप इन्व्हॉल्व झाले.
Binale. 3 cheers for Binale. Hip hip. Hooray! Hip hip. Hooray! Hip hip.